Akuko Uwa. No, n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ ịfụ na enwere ezi ọnọdụ nchekwa kụzie ndị PG ha ka ha mee nka ndị ike dị n'osi iche iche ọkachasị na mpaghara ụmụ iri mmemme iji wee si akwa ha onwe ha wee na-enwe mmụbanye n'ego a na-etinye n'ụlọ North Korea agbaana ogbunigwe tupu anyị nụrụ akụkọ ụwa eze ọnọdụ Anambra steeti wulite akụnụba anyị aka kwado ya aha mbọ bịa n'uju egolum ka anyị gaa n'iru n'ụlọ akụkọ ụwa ka ọra gọọmenti Anambra steeti amalitego itinyewe obodo dịgasị iche iche ndị ọgbatumtum mere ka amata nke a n'oge o meghepụrụ ya bụ amụma bụ nke North Chibuzo Obidike Anambra State Ministry of Council declared this successful. Thank you. Very good. Iji kọrọ ndị na-anya ụgbọala ihe ndị gọọmenti wee gwakwa ha na ya bụ ụwa ndị na-anya ọgbatumtum bụ ndị ga-agba mbọ hụ a na-anaghị izu ụka ọbụla wee gwakwa ha na ha na-amụma ahụike health insurance nke a na-akenere onye chịkọbara ya bụ mmemme bụ akụrụngwa helmet wee nye ndị na ha ṅụmiri omume a onye isi oche na afọ ụgbọala ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-akpa architect Oganeme hụrụ n'ebe ahụ o wee rịọ ndị mmadụ na ndụ adịghị abụọ o kwere steeti a na-ahụ maka mgbasa ozi sapọt ka ha were amụma enwere n'ọba akwụkwọ iji wee fụ na ha nọ na mgbe wee na-eme nyocha isonye ogbo ha na mba ụwa ọgbakọ ukwu nke ndị Nigerian Labour nwere na prọfesọ n'ụlọ ọba akwụkwọ bụ nke ga-enye aka ime ka ụmụ akwụkwọ na ụmụ na-eto nọ na steeti a bụrụ ndị mmara nke ekwe na-akụ n'ebe ọ metụtara dịka gọvanọ Chukwuma Soludo na-ewugharị ọnọdụ jamatụ n'ebe ọ metụtara ụmụ ihe ngalaba
ngalaba nke Anambra steeti bụ dọkịta Nkechi ọgbara ọhụrụ nke a kpọrọ digital tech bụ nke ga-emezi ka ịgụ akwụkwọ site nakwa ndị na-abịa agụ akwụkwọ n'ụlọ ọba akwụkwọ ga na-eme. Dr. Udeze mere ka amata n'imekwa ka ndị mmadụ agụ akwụkwọ n'ụzọ ọgbara ọhụrụ ahụ nke ewugharịrị obodo ka ọ dị etu o kwesịrị dị iche iche na steeti a ka ha na-ezisasị ọhụrụ ahụ site n'ije n'ọba akwụkwọ makwa ife mere ka mata na ụlọ ọba akwụkwọ were maọbụ bịa nọdụ ụgwọ akwụkwọ kama nyocha ma nwetakwa ozi nwere ike ịgbanwe ndụ mmadụ. N'okwu nke ya ka onye bụ onye Director Center for Arts, Culture and Humanities nke mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka bụ ọkammụta na ụwa sizi na agba nke ochie digital n'ebe ọ metụtara ọba akwụkwọ kwesịrị ya na ịnwetakwa ihe ndị ahụ bụ ihe ọdịnala ndị dị mma na ndị ka na-abịa n'ọdịnihu. agwago ndị President General okwu nchekwa na be ha mmekwazi ọganiru nakwa ikpe ezigbo agwa. Anambra State Association of Town Union ASATU bụ ọgbakọ ukwu nke ha na-eme kwa afọ. Okoye nọ ebe a o wetara anyị ozi a. Tara ọnụ iji wee kwanyere ugwu bụ ndị ASATU. Onye Deputy Governor bụ onye Kachukwu Ibe na ndị ọzọ sokwa na State Executive ịgba mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka ọ natasịrị mpempe personality ka onye kọmishọna nke na-ahụ maka ọkụ na mmiri bụ Maazị Julius Chukwu Emeka ndị obodo esoghị n'ihe a na-eme na ọ gaghị enwe isi ma kwukwazie na ya bụ nkwanye ugwu akwanyere ya ga-eme ya ka ọ lụọ azụmahịa na Anambra steeti. Onye ogbo ya nke agụmakwụkwọ bụ ọkammụta Ngozi Chukwu ndị bụ ọkọlọtọ eji wee kwuru n'ime obodo dị iche iche ma sikwazia na ọ bụ ha na-ewekọta gọọmenti na ndị mmadụ ọnụ ma yọzie ha ka ha gbadosie mbọ ike ịhụ na a na-akwalite Anambra nke ga-abụ ịgba. Otu n'ime ndị akwanyere ugwu mgbe emere ya bụ ihe bụ onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service ABS bụ Sachido Obidiegwu, onye si na ọ bụ mbọ ọ gbagori na gọọmenti iji wee buite gọọmenti enu bụ ihe ka na-ekwuru ya ọnụ ya ma sikwazia na ya ga-agbadozi ụkwụ imezi ka enwee ABS nke bụ nke ọhụụ. Mgbe ọ na-agwazi ndị a achịkọtara ọnụ okwu na ya bụ mmemme ebe ọ gụnyekwere ndị akpudo siri na dịka ọnọdụ ha nọ n'ime obodo lekọta anya na adị n'udo ebe ọ kachasị ndị mmadụ ma yọkwazie ka achịkọta ọnụ ka a wee
dịka ọrụ adogoro ha ga-emezu ihe President Generals ndị sokwazi akwanyere ya bụ ugwu vision bụ Oliakụ Joy Odinye yana onye leader ya bụ onye isi ndị asatụ ụmụ nwanyị Rotary Club Ọka Municipal. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital bụ ya natagoro ihe nrite Icon of Health. Nrite bụ nke enyere site na ndị gụchara akwụkwọ na mahadum ala Ọka. Ha chọpụtara mba ulu nakwa ntonye niile nye ndị Anambra Steeti. Chibụzọ Okoye ga-eweta akụkọ a. Ya bụ nzere mgbe ndị gụchara akwụkwọ na University of inye nzere dị iche iche. Ya bụ mmemme bụ ihe dọtara ndị mmadụ ogo gọọmenti, ndị ikwu na ibe, ndị oyi nakwa ndị mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka onye prezident ya na ya bụ nzere bụ nke ha na-enye ndị kacha wee na-eme ihe na-emetụta ndị mmadụ na-eche ụla ma kwuo na ya bụ nzere nke ha nyere ya bụ iji gbaa ya aka n'ume ma si agaba n'ihu n'ime ihe ọma. Mgbe ọ na-enweta ya bụ nzere ka dọkịta Akabike onye gosiri obi aṅụrị ya nwere kwere nkwa na ya ga na-akwado ya bụ otu wee fụ na ha na-agawanye n'ihu. Mgbe ọ na-agwa ebiesi okwu ka nwunye dọkịta Akabike bụ dọkịta Nkiru Akabike kwupụtara obi aṅụrị ya maka ya bụ onyinye enyere di ya ma kwuo na ọ na-alụkọ ọlụ ma na-emekọ ihe bụrụ ndị ga na-agbazi mbọ. Chancellor Administration nke Nnamdi Azikiwe University dị n'oge ya bụ mmemme mere ka amata na ndị niile ọwa ndị niile ahụ enyere ya bụ nzere dịka ndị tozuru bụ mmemme bụ ọkammụta Ọgọ Ibeneme kwuru na a ga na-agba ume ndị so dọkịta Akabike bịa gụnyere onye na-enyere gọvanọ Chukwuma Soludo aka ebe metụtara ọgwụ nakwa etu esi akwụ ọgwụ bụ dọkịta Godwin Nnadozie, onye bụkwa onye managing director ma bụrụkwa chief executive officer nke Anambra State Oxygen Gas Plant. Osote onye isi oche gburugburu nke ọhaneze ndị Igbo worldwide bụ Maazị Damian Okeke-Ogene, onye isi ngalaba na-ahụ maka mgbakọ na mwepụ n'ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakụ Ọka, Maazị Okenworie, tinyekwere imilikiti ndị ọzọ site n'Ọka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Ndị ike dị n'obi bụ ndị nwere na Ụmụeri achịkọbago ihe mmemme nke mbụ na mbụ maka afọ 20 dị pụrụ iche. Ha nọkwa n'oge a wee nye ha ihe nlite award iji sị ha daalụ. Emere ya bụ ihe mmemme n'enu obodo Central Ụmụeri, kansụl ime obodo Anambra East. Ndị nkwado ndị niile dịgasị iche iche ka ha nyere ihe nlite award. Onyinye Agụbeze nọ ebe ahụ ma weta ozi a. N'okwu isi oche nke Ụmụeri Disability Forum bụ Maazị Sam dị n'obi bụ nnọọ ohere dịla onye dị otu ahụ iwepụta kwazi ọgụgụ isi ya tinye ya n'ọrụ iji ya ebe o kwupụtara na ọnọdụ ndị ike dị n'obi ga-abụzi aka gọọmenti na-ahụ maka iguzobe iwu, ndị otu nta akụkọ ya nakwazi otu dị iche iche na-anọghị n'okpuru gọọmenti ga-abagide amụma ịhụ na etinyere ndị ike dị n'obi n'ihe niile a na-eme n'obodo. Ọ rụtụziri aka na ihe mmemme nke afọ a nke isiokwu n'iweta ezi mgbanwe pụrụ iche nye
mmepe Maazị Obiefuna kwuziri ka o nwee ihe ha na-arụ ha ga-eji wee na-enyere ịhụ na eguzobere otu onye ga-abụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ nọ ugbu a n'ihe banyere ndị ike dị n'obi na steeti a. Maazị Obiefuna keneziri ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo otu o si wee gbanyisie ike iso nzọmụkwụ onye nyere ya ọchịchị n'aka bụ gọvanọ Obianọ chịburu obodo a n'oge gara aga n'ihe banyere ndị ike dị n'obi n'okwu ha dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ndị e nyere ya bụ onyinye nkwanye ugwu ndị gụnyere sinetọ na-anọchite anya Anambra North Senatorial District bụ Princess Stella Odua, nke ọ bụ onye nọchiri anya ya bụ ọkaikpe Michael Emejulu, onye ji otu pati Abga wa na-azọ ịnọchite anya Anambra North bụ Oriakụ Ebelechukwu Obianọ, nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ Maazị Obiora Nnatụanya ya na imerime ndị ọzọ bụ nnọọ ndị agbanyesi ike ịhụ na oke ndị ike dị n'obi efunarịrị ha eti a ya nakwazi na gọọmenti etiti. Ndị nọ n'ọgụ Nwaada Mary Fidelis ya nakwazi Mata Chiage kenere onye isi otu ahụ maka ọrụ ọma dị iche iche ọ na-alụ ịhụ na ndị ike dị n'obi na-enwe obi ụtọ bụkwara ndị so n'ihe a na-eme ma rịọzie ka gọọmenti steeti a bụrụ ihe ga-enye ndị ahụ ike dị n'obi nkwado otu o kwesịrị. ASUU agbalụgo iru ma kwuo na gọọmenti etiti ji nwayọọ wee na-akpụrụzi onwe ya n'iji ego wee kwago mahadum ọhaneze nwe n'ala anyị bụ Naịjirịa. Nke a bụ okwu pụtara ife n'oge President ASUU Ọkammụta Emmanuel Osodeke ka ha nwechara ọgbakọ abalị abụọ bụ nke ha nọ wee neba anya na ọnọdụ ha dịgasị iche iche nke nwere na University of Calabar, Cross River State. Ha mere ka amata na ekwesịrị ka a na-akwado mmụta site n'ego nakwa ọtụtụ ihe dị iche iche, mana ka ọ si dị ugbu a na gọọmenti nwere ike ime ka ụlọ akwụkwọ daa. Ọ sị na ịgbazinye ego iji wee kwalite ụlọ akwụkwọ bụ nke ha na anya bụ amụma bụ nke gọọmenti na-etinye ndị enweghị ka ọrịa ha nọ n'etiti anyị nakwa ndị ezinụlọ Nigeria nakwa ogo dịgasị iche iche ka ha neba anya n'ọtụtụ ihe dịgasị iche iche, ọkachasị neba anya n'ọtụtụ ihe dịgasị iche iche wee katọọ amụma ọnọdụ ọrụ. Standard Nigeria Sun ngalaba nke Anambra Region ụbọchị bụ nke ha nọ wee mee ụmụ ihe dịgasị iche iche nakwa nke zuru oke ka o wee na-eto. Ya bụ ihe mmemme dọtara ndị eji okwu ha agba izu n'ọnọdụ azụmahịa na ụlọ mmepụta ngwaahịa na mpaghara ebe a nakwa ebe ndị ọzọ. Emere na CJ Patterson's Hall, All Saints Cathedral, Onitsha. Emegini Osadebe na ebe a ma weta ozi a. SON bụ ngalaba omebe iwu nke gọọmenti etiti wepụtara iji ewepụ ụzọ adịgboroja eji emepụta ngwaahịa ka ọ bụrụzie ịgba ma kwụrụ ekeresu dịka mba ụwa siri chọọ. N'okwu ya, onye ji ọkwa Director General nakwa Chief Executive nke SON bụ Malam Faruk Salim kwuru na site na iwu ha mebere bụ nke nyegoro aka n'ịkwalite ụlọ ọrụ na-emebe ngwaahịa n'obodo a. Malam Salim bụ onye Director SON Anambra State Region, Maazị oku njikọta aka ndị na-emebe ngwaahịa
nwere ngwaahịa bụ kpo na ịgba iji wee kwalite obodo a. N'okwu nke ya, onye senior special advisor kwuru na ọnọkọ a ga-enyere aka ebe a ga-esi nyerebe ha aka ka ọrụ ha onye kọmishọna nke ndị na-alụpụta ngwaahịa bụ Dr. Obi bụ Maazị Ifeatụ Emọdụ nọchitere anya ya toro nnọọ ndị ịkwalite ngwaahịa nakwa ụlọ ọrụ ka ebenata ọnụọgụ ngwaahịa adịgboroja na innovation bụ Maazị Chijioke Okechukwu agriculture bụ Dr. Sam Nwachukwu kọwaziri ya bụ ịgba bụ nnọọ ugodi iji guzobe nye ndị nke na-alụpụta ngwaahịa dị ọ gụnyere onye steeti coordinator SON nke and development in Nigeria bụ Dr. Festus chịkọba ya bụ ọnọdụ ma kwuo na ọ ga-enyere ha aka ịkwalite ọnọdụ mmepụta ngwaahịa ha ihe asambodo nakwa oge ajụjụ na ụsa. North Korea agwago sepụghị aka iji wee zuo oku wee nyeba United States nakwa ndị South Korea igwe nke atụrụ n'oke ana ha. Nke anụwa bụ nke ekwuru na o were North Korea nọ wee tụọ ogbunigwe n'ibe ha lụrụ 130 artillery round na Eastern nke South Korea. Okwupụta okwu na ha na-adọha aka na-adọgara ndị Seoul ka ha kwụsị nke ha na-atụnye na mmiri nakwa oke ana ha. Soja ha South Korea na United States nke America ka anyị nụrụ na ha nke ha na-atụnye ogbunigwe nke rocket nke malitere ụbọchị Mọnde ma ya ga n'iru luo na ngwa ọgụ ọbụla nke ha tụnyere na ha ya na-ekwu na ọ bụ ịnwane inene ngwa ọgụ bụ nke ekwuru na emebeghị kemgbe afọ 2010. Nke a bụzi maka ọnwụ mmadụ enyi na arụ Lady Nkechi nyere ọfọ na be nna ya
bụ ụmụafa Ezumeri Oraifite na kansụl ime obodo na ise ma bụrụ nwanne nwaanyị Sa Oseloka Ọfọ bụ onye jibu ọkwa Managing Director Anambra Broadcasting Service nagoro ezumike Wicked oge a na-aka ụka akwamozu Lady Nkechinyere nagoro mmụọ onye Archdeacon Oraifite Archdeaconry Venerable Ike dinara mmụọ ka nwaanyị gbara oke mbọ iji Chineke nke ọma mana anyị chọrọ ka anyị chetakwara onwe anyị n'otu aka afọ ndị ezi omume nwekwara ọnọdụ n'okwu ya onye jibu ọkwa Managing Director nke ABS bụkwazi onye nọ n'isi mgbasa ozi na nwaanyị nara mmụọ ka nne ọ sị na ọ bụ nne nọ o wee kwuo na o mere ha ọtụtụ ihe kọwara na ọnwụ ya bụ nnọọ nke hapụrụ nnọọ gbazia ndị wepụtara oge bịa nọnyere ha atụmatụ ha niile o debe wee naba anyị ga-akọntinu kwa wee move to higher levels. ndị ezinụlọ ha ndị ọzọ lụrụ bụ nwanne ya nwaanyị bụ Lady Uche Ifepe nwunye nwa Barrister Amaka Ifepe na ndị ọzọ kọwara nnọọ ọtụtụ ife ọma ha wee kpee ekpere ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndụ ezinụlọ ọfọ onye Managing Director nke dozi Amasiatụ nke nọ n'isi ABS Legal Department na ndị ọzọ na ha bịara ka ha nọnyere Sa Oseloka ndị be ọfọ ka ha kasie maka na ọnwụ bụ ihe na ya bụ akwamozu dọtara nnọọ ọtụtụ ndị tinyekwuaziri ndị ụkọchukwu ụka Chineke eme na redio na telivishọn naanị ihe ị ga-eme bụ baa na webụsaịtị anyị bụ baa na YouTube na ABS Television Ọka www.absradiotv.com dịgasị iche iche ka ha jikọọ onwe ha nke ọma ma nye ezi nchekwa otu enwere jikọtara ndị ọrụ si nakwa nke mbụ wee nọrọ n'ime kene onwe ha kene ka gọọmenti etiti si wee na-akpụrụzi akpụrụ agba na ogbunigwe bụ nke ha ji wee dọọ mba US nakwa South bịa ka ọ tụgharịa eze ọnọdụ Anambra steeti wulite akụnụba anyị ma kwalite ejima akụkọ ụwa ga-adịkwa tutu ruo oge ahụ aha mba ọbịa n'uju
Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. Welcome to management. Basically, we will be finding out if this disease is preventable. If yes, how can we prevent it? In the studio, I have a medical practitioner with me here, Dr. Oliver Onwalu, to help. Doc, good to have you. Yeah, good afternoon. Thank you. You're also welcome. All right, quickly, Doctor, what is ulcer? Let's start from there. Yes, ulcer, in the layman's view, is wound. The discontinuity in the surface of a body. Just like it can have ulcer in the skin, on the skin. Have in a particular area in your body, that is the stomach, and some other aspect of the stomach within the intestine. We call it the peptic ulcer. And the peptic ulcer, like I said, ulcer found in the stomach, the area of the intestine. We also, immediately after the stomach, we call the duodenum, and any other part of the stomach. It can also be found there. But the interesting aspect is that the place it is found, it is commonly caused by effect of hydrochloric acid in the intestine. Hydrochloric acid is an acidic substance, as the name shows, that normally secreted in the intestine. It has a role in the digestive process, very important. But for one reason or the other, an individual could have that hydrochloric acid eroding the wall of the intestine. And then if it gets that place eroded and the area becomes discontinuous, that is, the covering area is cleared away, that you could see what is covering, say the person has developed ulcer. So the ulcer we're talking about is the ulcer found in the stomach and in the duodenum as a result of hydrochloric acid creating a wound in the intestine. All right, Doctor, the way you were trying to describe this, are there types of ulcers? If yes, let us know. Yes, there are types of ulcer. One could be classified the region where you find them. Those found in, and then those found in the duodenum, duodenal ulcer. And there are those found in other areas, not the stomach, the duodenum, but still in the intestine. It also, for instance, the one we call Zollinger-Ellison ulcer. We'll talk about that later, where you have producing acid outside the duodenum area,
I see ulcer developing there as a result of acid production. So I can also be classified as a result of the cause. You know that most of the time what we call of the stomach, and this happens to can come and go even without medication. It could be as a result of what you have taken. If you've taken something that is irritating to your stomach, or there is an infection that gets into the stomach, it could cause the wall of the stomach to get inflamed, and could come up with things like nausea, at times vomiting. Most of the time it goes, or lasts for 2, 3, 4 days, and may need some medication to go. But when this gastritis persists and there is a discontinuity, it has cleared that layer exposing the internal layer of the stomach, we now have ulcer. You see? So that ulcer we now have. Some people will now say that we are ulcer patients, that have been an ulcer patient for 5 years and so on and so forth. But it is not that particular ulcer that have existed in 5 years that is continuing. This ulcer can heal today, next month another ulcer develop. If the causative agent is still there, or if you particular ulcer that is happening today. Simple explanation: if you get to the abattoir where they kill cow, you can ask for the intestine. The stomach is that area we call, that internal area looks like a towel. That is the stomach. That thing that projects out at the villas, very important structures God had made. And in ulcer process, that thing is eaten off. So if you get that of the cow, you can see patches, several patches. That is several ulcers the cow have suffered during the process of its life. So it takes in human beings. So some people may have suffered ulcers severally, that a good percentage of the stomach have been covered up with healed scars of ulcers that have come and that healed. And so the ulcer is not going, it's not, oh, if ulcer lasts for so long, it might either have perforate the intestine or convert it to another thing. But one ulcer heals for another one to start. So ulcer has a cause. Okay, now you've talked about acidic productions in the system that could cause ulcer. Now, are there other causes? Because sometimes we hear that when you don't eat food the way you should, it can actually lead to ulcer. Please, let's have a clearer picture of what actually causes ulcer. Yes, it is important to know that just like every other disease, ulcer is also a disease that has a cause. So thank you for that question. And ulcer can be caused by bacteria, Heterobacter pylori. This H. pylori is a bacteria. All right, Doctor, I think you're going to hold it here. Let's take a short break here. The program is Healthitude, reaching you from Anambra Broadcasting Service Television here in Awka, Anambra State. And in the studio, I'm with Dr. Oliver Onwalo. He is a medical practitioner in private practice. We take a short break. The program returns after now. Please join us again. You're welcome back to the program. Is still Healthitude, talking about ulcer prevention and management with Dr. Oliver Onwalo in the studio talking to us about ulcer. Now, Doctor, we are talking about
what are other causes of ulcer? Yes. Bacterial infection, the Heterobacterial pylori. This is a bacteria that exists in our environment, but when it gets to the stomach, it has the capacity to erode the wall of the stomach, creating wounds there. And once erosion comes in there, and the acid in the stomach goes to that place, it worsens the situation and causes some of the symptoms we experience. And there are also some drugs we take that have the capacity to erode the wall of the stomach. The NSAID, non-steroid and pain relievers we take, like the ibuprofen, aspirin. These drugs have the capacity to erode the endometrium of the stomach. That's the linings of the things that line up the internal wall of the stomach. So these drugs are very, very important. And there are drugs that are commonly abused. They can be bought over the counter. People get it to relieve pains. And after the pain now comes the stomach issue. And then there are other situations that could worsen the ulcer condition. For instance, when we say habit, some habits like diet, the diet we take, excessive alcohol consumption, caffeine, cola. When you take them in excess, or when you take, abuse of it, abuse of it. Smoking, and then lack of rest. That's where stress comes in. All these things promote acid secretion, and then the ulcer that has developed to resist healing and expand faster. So in the prevention of ulcer, before we get to the prevention, you know, there's this statistics of, as according to WHO latest report published in 2018, peptic ulcer disease deaths in Nigeria reached 5,123, or 0.26% of total deaths. The age-adjusted death rate is 6.26 per 100,000 of population, ranks Nigeria 54 in the world. Now, at this point, I would like you to let us know how factual is this statistics, and again, let's know how endemic or ulcer could be, because sometimes, you know, our people is just ulcer. Some people may not really know that these things could be, you know, so dangerous, so to speak. Let me put it that way. Yes, thank you very much. Every in the health system reporting in the health system in Nigeria is not the ideal. Cases are not properly reported. Just it affects every other disease, not even only the peptic ulcer. In our environment, you see most of our people dying with severe abdominal ache. They come when it is too late. Some have extended to stomach cancer. Some coming with other complications like perforated ulcer. All these things are ulcer-related deaths. And so the what statistics you just now quoted is an iceberg. What is happening in our communities, you see, it's a common disease in our environment. Yes, it's a common disease. Our environment is the type that promotes such diseases. Hygiene is very interesting. When COVID came up, we introduced hand washing as a routine. This hand washing, if there is a way our people will continue sustaining it, it is very, very important. It helps in reducing a lot of
the incidence of a lot of diseases, as we record in our clinics. Even peptic ulcer can also be contacted from the environment. It can also be gotten from a human being. People don't know that. Really? Yes, the bacteria, somebody who has the Helicobacter pylori, you can get it from the person. It can be found in somebody's saliva. It can be found in the person regurgitated substance, vomitous. It can also be found in the stool. And if it contaminates the environment, it can get to food, you can get it to your hand, to mouth. So hand washing is also very essential. And it did actually reduce the incidence of peptic ulcer within that period. During COVID? Yes, people did not know that. A lot of diseases, the incidence came down by that washing of hand. In other words, I think at this point, yes. it should be proper to encourage our people to imbibe that habit or that culture of hand washing or using, what is it called? Sanitizer to sanitize our hands often. Even if sanitizer is not available, washing, just wash. Whether you are going to wash to eat or shake hand and wash, just find it like doctors do. Doctor, after touching a patient, goes to wash the hand. Even at times, we forgot that we do not touch a patient, we go there to wash. Somebody because you're so used to it. We are used to that. And then people start washing during the COVID, and it helps a lot. You see, so peptic ulcer can be gotten from the environment. You see, and then the drugs, self-medication, not all. You see, I saw a lady who came to the clinic, said, "Doctor, I've been taking these drugs, and can I see the drug you're taking?" He brought all 5 wraps of drugs. One wrap contained 15 tablets. He has them 5 wraps. I said, "Okay, how many have you taken?" He said, "He got it 25. Jesus. And he have 5 left." But the problem now, that he's not talking of the drug. The drug is very okay. He has taken care of the wounds, the pains, the arthritis. But the problem now is my stomach is burning. Oh, God. Okay? So when I look at the tablets, 3 tablets of ibuprofen, everything compounded there. I said, "Wow, you are strong." Because I don't know how you have taken this to this volume for this number of days. And they have not gotten perforated stomach. So that is the problem. The drugs we go to buy for one problem is now creating another problem. So more than 50% of cases of peptic ulcer in our environment is as a result of self-medication. But yes. You know, this example of ibuprofen also. Okay. Yes, I thought there's something. There are warnings at their park. You know, about somebody that is having a stomach whatever. There is how they wrote it. I've read it before, and I said, "No, I can't take this." But that's a story for another. Just that what you've said is a sign that people should not take drugs on their own without a doctor's prescription. Yes. Okay. At this point, we take another short break. The program is still Healthitude, coming to you from ABS. And the doctor in the studio is Dr. Oliver Onwalo, teaching us ulcer prevention and management. When we come back after this break, we look at whether this ulcer disease is preventable. If yes, how do we go about it? And of course, if you're down with ulcer, how do you go about managing it? After the break, we continue. All right, good to have you back. It's still Healthitude on ABS television, and we are discussing ulcer prevention and management with Dr. Oliver Onwalo. Now, Doctor, you've really told us a lot about this ulcer disease. Now,
can we prevent also? Because there's this saying that prevention is always better than cure. Yes. We can prevent, or we can cure ulcer, and we can prevent it. Now, in preventing ulcer, one, identifying the causative agent, because the cause of ulcer in patient A may be different from the cause of ulcer in patient B. And then if the cause of the ulcer is the bacteria cause, you treat with antibacterial, and then we give some drugs that take off the pains, reduce acid production. In less than a week, the wound heals and the ulcer is gone. And then if it takes as a result of the NSAID, that is the pain-relieving drugs you have taken, you stop the drug immediately. You stop the drug. And if it is a result of excessive alcohol consumption, cigarette smoking, cola chewing, coffee, cocaine injection, acid production in the body is very, very important. Cocaine is detrimental to your health. It's also very, very important. And then the pattern of eating, what we eat. We have to understand that food rich in sugar, fat, are also inducing. And then somebody who already have it, it makes it worse. For patients, we advise fiber-rich fruits that are not too sweet, like banana, the papaya, okay, the pawpaw, and then the pears. Good vegetables, they are good for an ulcer. And rest is also when people are stressed up. It stimulates the particular nervous system in the body, just like you see the person sweating. So also is the stomach sweating in the quote, releasing the acid. More relaxed person is the lesser candidate for peptic ulcer. People reaction to activities varies. So it's important, like I said earlier, hygiene is also important. Personal hygiene, oral hygiene, all these things are very, very important. Minding what you take, they are very, very important in minimizing ulcer. Okay, I think at this point you've really used one stone to kill two birds by telling us the management for people that are already, you know, ulcer patients. But at this point, there are some things I've seen people do. Some people will tell you they carry biscuits in their bag to make sure that they keep chewing something, that something is in their mouth at all times because they have ulcer. You know, how do you demystify this? Yes. And let our people understand which one is better? Okay, this intermittent feeding is not helpful. You see, heavy feeding and intermittent feeding is not too helpful. We advise people just maintain a regular feeding pattern. If you are feeding 3 times in a day, it's okay. Let it be regular. And then water. Water is very, very important. Anything that is not water you take in stimulates presence of food, encourages acid secretion. For instance, if you take milk, initially we go there to neutralize the acid that have been secreted already, and then there will be apparent coolness, calmness, as if the ulcer has gone. But the milk will now in turn stimulate further acid production. Wow. Okay? Because it's a protein and it has to do the function there. But water is the best. Water goes there and neutralizes everything and does not stimulate further production of acid.
So you take your regular food. If you are coming out in the morning, make sure you take